by our twinkling stars was more boosting. Thank you for എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേ, നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിൽക്കുന്ന പേരൻസ് എല്ലാവരും അവർക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സീറ്റുകളിൽ ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. എല്ലാവരും അവരവർക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സീറ്റുകളിൽ ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. ചീഫ് ഗസ്റ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ ദയവായി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലേണ്ടതാണ്. Greetings to the beautiful audience gathered here. We extend our heartfelt gratitude for joining us to celebrate and acknowledge the achievements of our school in its pursuit towards excellence. Dear parents and well-wishers, we feel immensely thrilled and blessed with the presence of such esteemed guests. Today we have amidst us the honorable dignitaries, Reverend Mother Rexia Mary, Superior General FIH Congregation as the President of the function, Mr. Our Chief Guest, Mr. A. Abhilash, Assistant Commissioner of Police, Guests of Honor, Reverend Father John Brito, Director Bishop Bensiga Hospital, and Dr. Jinaraj Kumar, General Secretary, Indian Medical Association, Kollam, Srimati Girija Tulasidaran, Ward Councillor, Mr. J. Krishna Kumar, Parent Representative, and Reverend Sisters of the FIH Congregation. Mr. George Fernandez, Managing Trustee CGDF, Mr. Alfred Fernandez, Trustee CGDF, our Manager, Mr. Innocent Joseph, our Academic Director, Frederick Leon sir, our beloved Principal Giruja ma'am, Coordinator Saroja ma'am, beloved teachers, ever supportive non-teaching staff, loving parents, and my dear friends. We welcome you all to the 21st Annual Day celebration of Sacred Heart School. A vibrant and enthusiastic evening to one and all. Celebrations are the outcome of teamwork, hard work, perseverance, and achievements. Today is indeed a day of enthusiasm for us at Sacred Heart School. As we all can see how elegantly our Sacred Heart campus has adorned itself to mark one more prestigious moment. We are all gathered here to witness and experience joy, passion, excitement, and happiness. We proudly present the 21st Annual Day celebration of Sacred Heart School, Gracias 2023, the Spanish word meaning thank you. I, Aksalis Abraham, along with my co-host, Lionel Lijo Joseph,
accompany you on a wonderful journey which at the end of the day will leave you astonished and mesmerized. We take this opportunity to primarily thank our warriors during the pandemic who fought together as one and helped us to overcome the challenges that came along in the past 2 years. Our sincere gratitude to our former Health Minister, Srimati Shailaja teacher, doctors, nurses, and all the medical staff who put their lives at stake to treat the COVID victims. We would also like to thank the police who maintained law and order in those uncertain times where chaos could have wreaked havoc in the society with the unprecedented health scare spread across the country. A big shout out to the volunteers who put their daily chores on hold to help medical staff and police in their endeavors. They mostly went unnoticed, but they played a huge role in bringing normality back to the society. We would also like to thank our dear parents for cooperating with the teachers by helping their children with their studies from home during the pandemic, in spite of all their busy schedules, which was a challenge, but the outcome really came out in flying colors. The students of grade 11 are here with a song, Heal the World, as a commendation to the valiant heroes who work together to make this world a better place.
heart-touching song. Gracias 2023, our 21st annual day, is a time of togetherness, a time to rejoice, a time to make memories that can be cherished forever. So sit back and enjoy the colorful extravaganza of music and dance. Prayer is the horizon of love. It's a soft murmur between God and oneself. So let's lift our mind and heart and seek God's blessings with a prayer song. I invite the school choir for the prayer. I request everyone to kindly stand for the prayer. Thank you,
Wow, that was surely a spectacular and enthralling show. Thank you, friends. Now I request the dignitaries to please move on to the dais. May I now request the dignitaries to move on to the dais? Hello, check. Astute leader and efficient administrator, following the vision of our chairman, Sri Churuvilla Joseph, with his exemplary combination of good leadership, determination, and hard work, has left no stone unturned in steering Sacred Heart School on in its journey towards its growth. A red carpet welcome to everyone assembled here. I take the pleasure of requesting our academic director, Frederick Leon, sir, to welcome the gathering. Please, sir. Good evening, one and all. May I first begin with an apology for the inconveniences that has been caused due to the late arrival, or we are still expecting our chief guest, the Assistant Commissioner of Police, to join us. The band students, the reception students, they all were waiting since 5 o'clock. I'm really sorry that it happened, but I'm sure my students and the teachers will take it in their stride. Nisi Dominus Frustra. Without God, man's labor is in vain. So believed our founder chairman, the late Mr. G.J. Fernandez, affectionately known as Churuvilla Joseph, who from humble beginnings, with the grace of God, had established himself as a successful entrepreneur, well respected for his pursuit of excellence and adherence to cultured human relationships, and his service-mindedness for the poor and needy, as gratitude, gracias, to for God's abundant blessings on him and his family. The Sacred Heart School is an embodiment of his philosophy and desire to provide quality education to the children of Kureepuzha, particularly to the underprivileged of his native village, Kureepuzha and its neighborhood, a privilege which he did not have. Most respected dignitaries on the dais, Reverend Father, Reverend Sisters, parents, well-wishers, teachers, and my dear students. As we celebrate our 21st anniversary, we lift up our hearts in thanksgiving to God for all the graces and blessings on the Sacred Heart School family. We are happy to have all of you here to share in our joy this evening as we celebrate our 21st anniversary. It is now 7 years since we shifted to this new campus and was granted affiliation by the CBSC.
This evening we are blessed with the presence of Reverend Mother Rexia Mary, Superior General of the FIH Congregation, Kollam, popularly known as the Vimla Hridaya Sisters. Under her able leadership in the past 2 decades, the congregation has continued to serve with distinction in the field of education, health service, and in the empowerment of the underprivileged women and children through their institutions in Kollam, other districts of Kerala, other states of India, and in Italy, Germany, and USA. I have had the privilege and honor of sharing and formulating several educational thoughts and systems to help schools to grow. Above all, I am amazed at Mother Rexia's simplicity, large-hearted tolerance of intolerable situations, and yet always remaining humane as a true religious. Dear Mother, we are honored to have you with us, and we thank you indeed for deputing your sisters to the school as principals and teachers, whose presence have brought in a tone and discipline that has been able to propel our school to what we are today. On behalf of the management, I say thank you, gracias, to Reverend Mother Rexia Mary. On behalf of the management and all gathered here, I extend a gracious and loving welcome to Reverend Mother Rexia Mary. Our chief guest, Mr. A. Abhilash, Assistant Commissioner of Police, has not arrived yet, but we are honored that he has accepted our invitation to be present today. He has been a student of Infant Jesus School, my student, and I'm rather proud that he has achieved what we all expected him to achieve. I used to tell my students that we as teachers are very small people. We stand in the middle of the ladder and we pull up our students and we push them up above the ladder, above all of us, so that they will achieve. And I feel proud today that he, my student, is on stage, and when I address him as sir, my chest swells with pride that I did my job, and all the teachers. And I'm sure all the teachers will be happy when their students achieve such greatness. When Mr. Abhilash comes, we shall welcome him duly. We are indeed honored to have with us Dr. Jinaraj Kumar, MS, Honorable Secretary of the Indian Medical Association, Kollam, who is representing the doctors, the COVID warriors who took care of us during pandemic times. Dr. Dinaraj is a consultant physician at Shankar's Hospital and Shankar's Institute of Medical Sciences, Kollam. He had his schooling at Devamada Convent and Trinity Lyceum, Kollam. Matriculate from SN College, Kollam. He took his MBBS from Ambedkar Medical College, Bangalore, and MD in General Medicine from Ramaya Medical College, Bangalore. Dr. Jinaraj started his professional career at Holy Cross Hospital, Kottayam, where he served for 12 years. Then he took up assignments at Jeddah, Saudi Arabia, where he served for 19 years. Since April 22, he is with Shankar's Hospital, Kollam. Dr. Dinaraj is a quiet and unassuming person in whose presence anyone would feel comfortable. He is the son of a well-known Kadaprasangam maestro, the late Professor V. Sambashivan. His wife, Dr. Renuga Jinaraj, is a dental surgeon, having her own clinic. His son and daughter-in-law are both doctors, now in UK. In short, it's a family of doctors, all of whom are COVID warriors and to whom we are all very grateful. Dear Dr.
Dinaraj, on behalf of all of us gathered here, I extend to you a warm and cordial welcome. Our ward councillor, Mrs. Girija Tulasidaran, our guest of honor, is a very familiar figure and a great friend of our school. Mrs. Girija Tulasidaran is always very positive in her approach to everyone. She heads our school COVID cell, which had its first meeting on 14th January 2021. During her visit, she guided us with necessary instructions to adhere to the government stipulations, which has helped to make our campus COVID safe. Mrs. Girija is at present attending a meeting and will join us a little later in the evening. We will welcome her duly when she arrives. We are happy to have with us Mr. George Fernandez, the eldest son of our late chairman, and he is the managing trustee of the Churla Joseph Development Foundation. He bears a very heavy responsibility in continuing the legacy of his father. Mr. George takes great interest in the school affairs, congratulating the staff and students for their achievements and encouraging them. On behalf of the school fraternity and all of us gathered here, I extend to him a loving and affectionate welcome. Mr. Alfred Fernandez, another son of our late chairman, is a trustee who is in charge of the school, and everything that happens here, he oversees and guides us in a very special and affectionate way on behalf of all of us, particularly the school fraternity. I extend to Mr. Alfred a loving, affectionate welcome. Our parents' representative, Mr. J. Krishna Kumar, is also attending a meeting. He will be here shortly. However, I would like to congratulate and thank the parents of our school who are very supportive, cooperative. And we have our parents' meetings once every term. And the growth of the school is entirely due to their constant support, suggestions, and their presence here is very much appreciated. Ms. Girija, our beloved principal, with more than 20 years' experience, though she has been here only for the last 4 or 5 years, she has endeared herself to her students and to the teachers. A simple, humble, but meticulous teacher. She ensures the standards and is a perfect assistant for me, and I think I should say the best assistant that I've had in all these years of my professional career. In a very special way, on behalf of all of us, and especially the management, I welcome Mrs. Girija, our principal. This year, after 2 years of pandemic, our admissions have gone up by 300% to cross 800. We have 53 teaching staff and 31 non-teaching staff. This growth stands testimony to the dedicated and sincere and untiring efforts of our principal and staff. I salute the principal and staff and thank them most sincerely and welcome them to this anniversary celebrations. Our non-teaching staff, all the support staff, are all very cooperative, and the school is functioning, and we are able to keep the school as one of the cleanest in this district because of their service. I extend a very warm welcome to all of them. A special welcome to the former students, especially the awardees.
Our former students always come back to us, and when we see them, we are proud of our achievement. A hearty welcome to all of them. A hearty welcome to our neighbors and all well-wishers. We raise our hearts in prayer to God that He blesses us in our journey forward in the coming years. Thank you. Sir, thank you, sir. Light the lamp of love in your heart, the lamp of abundance in your home, the lamp of compassion to serve others, the lamp of knowledge to dispel the darkness of ignorance, and the lamp of gratitude for the abundance that the divine has bestowed upon us. Now we have the traditional lamp lighting ceremony. As we light the celestial lamp, we pay our sincere appreciation with a gratitude song to our late chairman Sri Churvala Joseph Fernandez, who used his voice for kindness, ears for compassion, and hands for charity. He was the cornerstone and torchbearer of the education system in the area. I invite Mr. George Fernandez, trustee CJDF, to kindle the celestial lamp. I request the dignitaries the same. Everyone has a purpose in life and a unique talent to give to others. And when we blend this unique talent with service to others, we experience the ecstasy and exaltation of our spirit, which is the ultimate goal of all goals. With immense pleasure, I invite Revered Mother Rexia Mary,
Superior General of the FIH Congregation, Kollam, for the Presidential Address. ഈ മീറ്റിംഗിൻ്റെ ഉദ്ഘാടകൻ മിസ്റ്റർ അഭിലാഷ്, അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ഓഫ് പോലീസ്, കൊല്ലം, സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി മിസ്റ്റർ ജോസഫ് ഫെർണാണ്ടസ്, ഡോക്ടർ ജിൻരാജ് കുമാർ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി, ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ, കൊല്ലം, Mr. Alfred Sir, in charge of the school, Srimati Girija Tulasidaran, Ward Councillor, Kureepuzha, Mr. J. Krishna Kumar, Parent Representative, Mr. Frederick Leon Fernandez, Academic Director and Senior Principal, Mrs. Girija, Principal, Mrs. Susan Dionysius, Staff Representative, ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, റവറൻഡ് ഫാദർ അരുൺ, ബഹുമാനരായ പേരൻസ്, ടീച്ചേഴ്സ്, കുഞ്ഞുമക്കളെ, ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടും ആഹ്ലാദത്തോടും കൂടിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വേദിയിലായിരിക്കുന്നത്. കാരണം സേക്രഡ് ഹാർട്ട് സ്കൂൾ അതിൻ്റെ 21ാമത് വാർഷിക ദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണിത്. ഇന്ന് വാർഷിക ദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റിനും കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഒരു സ്കൂൾ വാർഷികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികളുടെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനും അവരുടെ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്താനും ഒരു സ്കൂളിനെ വിലയിരുത്താനും ഒക്കെയുള്ള സമയമാണ് സ്കൂൾ വാർഷികം. നമ്മളിന്ന് ഇവിടുത്തെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് കാണുകയുണ്ടായി. അത് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്, വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഒരു വർഷത്തെ പ്രോഗ്രാം വളരെ നന്നായിട്ട് ഡിസിപ്ലിൻഡായിട്ട് അവർ നടത്തിയെന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, എല്ലാ കുട്ടികളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും ടാലൻസ് മനസ്സിലാക്കി അതിനുള്ള അവസരം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വർഷത്തെ സ്കൂൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തിയത്. അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരും അതുപോലെ മാനേജ്മെൻറ്റും അവരുടെ, അതായത് അക്കാഡമിക്സിൽ മാത്രമല്ല എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആൻഡ് കോ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, സേക്രഡ് ഹാർട്ട് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുന്നത് വളരെ വെൽ ഡിസിപ്ലിൻഡ് സ്കൂൾ, വളരെ ശ്രദ്ധയോടും അതുപോലെ തന്നെ കാര്യക്ഷമതയോടും കൂടി കുട്ടികളുടെ അക്കാഡമിക് ആൻഡ് നോൺ അക്കാഡമിക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്നൊരു സ്കൂൾ. നമുക്കറിയാം, ഈ സ്കൂളിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ ലേറ്റ് ജോസഫ് സാർ വളരെ തികഞ്ഞൊരു മനുഷ്യസ്നേഹിയാണ്. തൻ്റെ നാട്ടിൽ പാവപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ നൽകണം എന്നുള്ള ചിന്തയോടു കൂടിയാണ് ഈ സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചത്. നമുക്കറിയാം, ഒരു കാലഘട്ടം, ഒരു സ്കൂളെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഒരു സ്കൂൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തെയും ഒരു സംസ്കാരത്തെയും വാർത്തെടുക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യമായിരുന്നു സാറിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് സ്കൂൾ ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അനേകം കുരുന്ന് ഹൃദയങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുമ്പോൾ, ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാകും. സാറിൻ്റെ എല്ലാ ആദർശങ്ങളെയും മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സ്കൂൾ നടത്തുന്നത്. കാരണം ഞാൻ സാറിനെക്കുറിച്ച് കുഞ്ഞുനാളിലെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം എൻ്റെ അമ്മയുടെ നാട് കുരീപ്പുഴയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ സാറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്കൂൾ തുടങ്ങിയ അന്ന് മുതൽ ഫ്രെഡി സാറുമായിട്ട് വളരെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.
വളരെ ഇഷ്ടത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടിയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. അതിലുപരി ഈ സ്കൂൾ ഇത്ര ഉന്നമനത്തിലാകാനായിട്ട് ഒരു കാരണം തന്നെ ഫ്രെഡി സാർ തന്നെയാണ്. താൻ എൻ്റെ അക്കാഡമിക് കോർഡിനേറ്റർ, അതുപോലെ തന്നെ സീനിയർ പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സാറ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ആനുവൽ ഡേ ആകുമ്പോൾ ഒത്തിരി പാരൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ സാധാരണ കാണുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഒരു നിറഞ്ഞ സദസ്സ് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. ഞാൻ ഒത്തിരി അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് നോക്കിക്കണ്ടത്. കാരണം തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുമക്കളുടെ കലാവിരുന്ന് ആസ്വദിക്കാനായിട്ടും തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുമക്കളുടെ സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അവരോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നാനാവിധമായുള്ള വളർച്ചയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുവെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ, നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണമെന്നാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവരുടെ സുസ്ഥിതിക്കും ജീവിത വിജയത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഉന്നമനത്തിനുമൊക്കെ ഉന്നതമായ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടിയേ തീരൂ. അവർക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കർത്തവ്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. അതൊക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ്. അവർക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന മക്കൾ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ദാനമായി തന്ന മക്കളാണ്. അവർ മാലാഖമാരായിട്ടാണ് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ പ്ലേ ക്ലാസ് തുടങ്ങി +2 വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത്. അവരെ നിങ്ങൾക്ക് ദാനമായി തന്ന മക്കളെ, ആ മാലാഖ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ, നമുക്കറിയാം മാലാഖമാരുടെ സ്വഭാവം നിഷ്കളങ്കമാണ്, നിർമ്മലരാണ്, വിശുദ്ധരാണ്. അവരിലുള്ള ഈ നന്മയും വിശുദ്ധിയും നിഷ്കളങ്കതയും ഒട്ടും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, നമ്മളെ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, അവർ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം. അവരെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ബൗദ്ധിക മണ്ഡലങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അവർ ഉൾക്കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയെ ആ വെട്ടം കത്തിജ്വലിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ, മനുഷ്യരോട് സഹവസിച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വളരാനായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അധ്യാപകരുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാൻ, ഉന്നതമായി ചിന്തിക്കാൻ, പിന്നെ സനാതന മൂല്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ ഉള്ള അറിവുകൾ നമ്മൾ എല്ലാ രീതിയിലും കൊടുക്കണം. അതിലുപരിയായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല പാഠം നൽകേണ്ടത് വീട്ടിൽ നിന്നാണ്. പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനും ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഊഷ്മളത, സ്നേഹബന്ധത്തിൻ്റെ ഊഷ്മളതയൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കാൻ, മാതാപിതാക്കളുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് സംസാരിച്ച് ആ സ്നേഹബന്ധത്തിൻ്റെ ഊഷ്മളത കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് ഓരോ മക്കൾക്കും കിട്ടേണ്ടത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാകാം. ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾ എപ്പോഴും ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാനും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത സ്വന്തമാക്കാനുമൊക്കെ അവർ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇവിടുത്തെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിലൂടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് അത് നൽകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആനുവൽ ഡേയുടെ തീം തന്നെ ട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ കോവിഡ് വാരിയേഴ്സ്. വലിയൊരു നല്ലൊരു ആശയമാണ്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് ആ ഒരു വലിയ സാമൂഹ്യ തൽപരത, അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു തീം തന്നെ എടുത്തത്. നമുക്കറിയാം, കോവിഡ് നമ്മുടെ ലോക രാഷ്ട്രത്തെ തന്നെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ, സ്തംഭിപ്പിച്ച ഒന്നായിരുന്നു കോവിഡ്. ഈ സമയത്തിലും അനേകം വ്യക്തികൾ, ഡോക്ടേഴ്സ്, നേഴ്സസ്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര്, സാമൂഹ്യ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ തങ്ങളുടെ ജീവൻ പണയം വെച്ചുകൊണ്ട് അനേകം ജീവിതങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചവരാണ്. അവരെ ഓർത്തുകൊണ്ട്, അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് ഈ ഒരു തീം തന്നെ ഈ ആനുവൽ ഡേക്ക് എടുത്തത്. തീർച്ചയായിട്ടും കുഞ്ഞു മക്കളിൽ ഈ ഒരു തീം വലിയൊരു പാഠമാണ് നൽകുന്നത്. സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത, അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സഹനം, ഇതെല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ വലിയ മൂല്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്, ഞാൻ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റിനോട് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ സേവന രംഗങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായിട്ട്, ഞങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായ സഹായം നൽകാനായിട്ട് ഈ ആനുവൽ ഡേയോട് അനുബന്ധിച്ച് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിനായി ഞങ്ങളുടെ വൃദ്ധസദനം, ഞങ്ങളുടെ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം, ഞങ്ങളുടെ ബാലികാ സദനം, ഞങ്ങളുടെ പ്രെയർ സെൻറ്റർ, അങ്ങനെ
ഇവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തതുള്ളതും ഒത്തിരി സന്തോഷമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ സാമൂഹ്യ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ അപ്പോസ്ലേറ്റ് മെയിൻ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം, പിന്നെ ആതുര സേവനം, സാമൂഹ്യ സേവനം എന്നീ മേഖലയാണ്. ഞങ്ങൾ ബാലികാ സദനങ്ങൾ, ഓർഫനേജസ്, വൃദ്ധസദനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സഹായം നൽകാൻ സ്കൂളിലെ അധികൃതരെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ അധികൃതരെ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകമായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിനോട് ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. ഇതിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഈ സ്കൂളിലെ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനും പാവപ്പെട്ടവരോട് സഹാനുഭൂതി ഉണ്ടാകാനും മനുഷ്യത്വമുണ്ടാകാനും ദുഃഖിക്കുന്നവരോടുകൂടി ദുഃഖിക്കാനും ഉള്ള ഒരു വലിയ പാഠമാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ചെയർമാനായിരുന്ന ജോസഫ് സാറിൻ്റെ വലിയ ആദർശമായിരുന്നു പാവങ്ങളോടുള്ള കരുണ, വലിയ ഭക്തി. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ ഈ പ്രദേശത്ത് ഇങ്ങനൊരു സ്കൂൾ സ്ഥാപിക്കാൻ, ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ നാട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിട്ടാനായിട്ട് താൻ ഈ സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചത്. ഇനിയും അനേകം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു വരട്ടെ. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരുക്കുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റിനും ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകർക്കും ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുകയാണ്. നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ കണ്ടു. എല്ലാ കുഞ്ഞു മക്കളെയും വളരെ കൃത്യതയോടെ ഒരുക്കി എന്ത് നല്ല പ്രോഗ്രാംസാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാഴ്ചവെച്ചത്. നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹാർഡ് വർക്ക്. ഞാൻ പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഇനിയും ഈ സ്കൂളിൽ അനേകം കുരുത് ഹൃദയങ്ങളെ ഒരുക്കിയെടുക്കാൻ, അനേകം മക്കൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സമ്പത്തുകളായി, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് ഉപകരിക്കത്തക്ക, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഉപകരിക്കത്തക്ക, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കത്തക്ക വ്യക്തിത്വങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഈ സ്കൂളിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. Thank you, Mother. Gratitude unlocks the fullness of life. It turns denial into acceptance, chaos to order, confusion to clarity. It can turn a meal into a feast, a house into a home, a stranger into a friend. Gratitude makes sense of the past, brings peace for today, and creates a vision for tomorrow. We are thankful to those great warriors who relentlessly worked during the pandemic. May I request the dignitaries on the dais to kindly step down and occupy the seats specially reserved in front of them. Now I invite Beena ma'am to give out the awards. മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നന്മ ചെയ്യുന്ന എന്ത് നല്ല കാര്യവും സേവനമാണ്. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തെ സജീവമായി നിലനിർത്തുന്നതും ജീവസുറ്റതാക്കി തീർക്കുന്നതും സേവന മനോഭാവം തന്നെയാണ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കൈമോശം വന്നതുമായ ഒന്നാണ് സേവന മനോഭാവം അഥവാ സേവനം എന്നത്. ഇന്ന് പലപ്പോഴും പേരും പ്രശസ്തിയും നേടാനുള്ള മാർഗമോ ധനസമ്പാദനത്തിനുള്ള ഉപാധിയോ ആയി സേവന മേഖലകൾ അധപ്പതിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സേവന തൽപരത മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് നൂറ്റാണ്ടുകളായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന FIH സഭ എന്ന വലിയ സന്യാസ സമൂഹം കൊല്ലം ജില്ലയിൽ തലയെടുപ്പോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്കേവർക്കും സുപരിചിതമാണ്. ഇന്ന് FIH സഭയുടെ മദർ ജനറൽ സുപ്പീരിയറായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നത് സേക്രഡ് ഹാർട്ട് സ്കൂളിനും മാനേജ്മെൻറ്റിനും ഏറെ ആദരണീയയും പ്രിയങ്കരിയുമായ റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ റെക്സിയ മേരിയാണ്. ഈ ധന്യമുഹൂർത്തത്തിൽ റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ റെക്സിയ മേരിയുടെ സാന്നിധ്യം ഈ വേദിയെ അനശ്വരമാക്കി തീർക്കുന്നു. കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി ധാരാളം FIH സഭാ സമൂഹങ്ങൾ ഇന്ന് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നു. കൊറോണ കാലത്തും പ്രത്യേക പരിഗണന ആവശ്യമുള്ളവർക്ക്
സഹായഹസ്തവുമായി എത്തിയ ഈ സന്യാസിനികൾ ഏവർക്കും മാതൃകയാണ്. FIH സഭയുമായി സേക്രഡ് ഹാർട്ട് സ്കൂളിനും മാനേജ്മെൻറ്റിനും അഭേദ്യമായ ഒരു സ്നേഹബന്ധമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ടത് റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ റെക്സിയ മേരിയുടെ സ്നേഹവും പ്രത്യേക കരുതലുമാണ്. കോവിഡ് മഹാമാരി കാലത്ത് സേവന മനോഭാവത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ച FIH സഭയുടെ കീഴിലുള്ള 4 സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആദരണീയനും ബഹുമാന്യനും സ്നേഹസമ്പന്നനുമായിരുന്ന ചൂരവിള ജോസഫ് സാറിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥം 25,000 രൂപ വീതം, അതായത് 1 ലക്ഷം രൂപ സംഭാവനയായി നൽകുന്ന ഈ ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ ഏറെ സന്തോഷത്തോടും സ്നേഹത്തോടും അഭിമാനത്തോടും കൂടെ ഓരോ സ്ഥാപനത്തിലെയും മേലധികാരികളെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ ഉപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ആദ്യമായി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണെന്ന വചനം ഹൃദയത്തിൽ വഹിച്ച് പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന വിമല ഹൃദയ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ പഴയാറ്റിൻകുഴി പ്രിൻസിപ്പൽ റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ലിറ്റി മേരിയെ ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഈ ഉപഹാരം നൽകുന്നതിനായി ചൂരവിള ജോസഫ് സാറിൻ്റെ മൂത്ത മകനും CJDF മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റിയുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസ് സാറിനെ ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. Thank you, sir. പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് ക്ഷീണം അനുഭവിക്കുന്നവരും അശരണരും ആലംബഹീനരും അനാഥരുമായ അമ്മമാരെ നോക്കുന്ന സ്ഥാപനമായ കൊട്ടിയം അസീസി വിനയാലയത്തിൻ്റെയും പെൺകുട്ടികളെ പരിപാലിക്കുന്ന സ്ഥാപനമായ PS ബാലികാ സദനത്തിൻ്റെയും മദർ സുപ്പീരിയറായ റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ പ്രതിഭ മേരിയെ ഹൃദയപൂർവ്വം ഈ ഉപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങുവാനായി വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഈ ഉപഹാരം നൽകുന്നതിനായി ചൂരവിള ജോസഫ് സാറിൻ്റെ മകനും CJDF ട്രസ്റ്റിയും സേക്രഡ് ഹാർട്ട് സ്കൂളിൻ്റെ മേൽനോട്ടം നിർവഹിക്കുന്നതുമായ സ്നേഹ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആൽഫ്രഡ് ഫെർണാണ്ടസ് സാറിനെ ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു സർ. ആരോഗ്യമുള്ള കാലത്തോടി നടന്ന് ജനനന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്ത് ഒടുവിൽ വാർദ്ധക്യം കടന്നുപിടിച്ച സന്യാസിനികൾ തങ്ങളുടെ ശിഷ്ടകാലം കൈകളിലെ കൊന്തകളിൽ നാമജപ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ട് സമൂഹ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇനിയുള്ള കാലം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നത് PS കോൺവെന്റ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലാണ്. റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ റെക്സിയ മേരിയുടെ ഒരു സ്വപ്നം തന്നെയായിരുന്നു ഈ സന്യാസിനികളുടെ സന്തോഷവും ശാന്തതയും നിറഞ്ഞ ജീവിതം. അതിനായി അവരുടെ ജീവിത ചുറ്റുപാടുകളിൽ വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ഈ സന്യാസിനികൾക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ മത പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നത് അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നതും സന്തോഷപ്രദവുമായ ഒന്നാണ്. ഒന്നു മാത്രം എടുത്തു പറയട്ടെ, ഈ ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ PS കോൺവെന്റ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ സുപ്പീരിയറായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ ലീജ മേരിയെ ഈ വേദിയിലേക്ക് എളിയ ഉപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഈ ഉപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി സേക്രഡ് ഹാർട്ട് സ്കൂളിൻ്റെ അക്കാഡമിക് ഡയറക്ടറും സീനിയർ പ്രിൻസിപ്പലുമായ സ്നേഹ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫ്രെഡറിക് ലിയോൺ സാറിനെ സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു സർ. എല്ലാ നന്മകൾക്കും നിദാനമായ സർവേശ്വരനെ അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുക എന്നത് പരമപ്രധാനം തന്നെയാണ്. തിന്മയുടെ ചതിക്കുഴികളിൽ വീണു പോകാതെ
നന്മയെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മഹത്തായ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് വിമല ഹൃദയ റിട്രീറ്റ് സെന്റർ കമ്പിവിള. ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് സീക്രട്ട് ഹാർട്ട് സ്കൂളിന്റെ കൗൺസിലർ കൂടിയായ റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ജെനിഫർ മേരിയെ ഏറെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ ഉപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഈ ഉപഹാരം നൽകുന്നതിനായി സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ചർച്ച് ചെമ്മക്കാട് ഇടവക വികാരി റവറൻഡ് ഫാദർ അരുൺ ആറാടൻ അച്ഛനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫാദർ. നന്മകൾ ഇപ്പോഴും നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ ബാക്കിയുണ്ട്. അതിൻ്റെ തെളിവാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടതും. ഇന്നിവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ഓരോ സന്യാസിനിയും സേവനം ചെയ്യാൻ പ്രചോദനം നൽകുന്ന നീരുറവകളാണ്. ഈ ധന്യ നിമിഷത്തിൽ ഏറെ അഭിമാനത്തോടെ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. FIH സഭ എന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായ PS ബാലികാ സദനത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് വളർന്ന് ഇന്ന് ഈ സീക്രട്ട് ഹാർട്ട് സ്കൂളിൽ അധ്യാപികയായി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ കടമ നിർവഹിക്കുവാൻ എന്നെ വളർത്തിയത് FIH സഭയിലെ സന്യാസിനി അമ്മമാരാണ്. FIH സഭയിലെ സന്യസ്തരായവർ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളുടെ ഒരു തെളിവാണ് ഈ ഞാനും. നമുക്കും ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നന്മ ചെയ്യാൻ പരിശ്രമിക്കാം. അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം ധന്യമാക്കാം. നന്ദി. Thank you, ma'am. A warm welcome to our parent representative, Mr. J. Krishna Kumar. Respected Mother Rexia Mary, Superior General of the FIH Congregation Kollam, other dignitaries on and off the stage, dear parents, my friends and little children. First of all, let me share my happiness for being invited as a guest of honor for this wonderful evening. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണോ മലയാളത്തിൽ പറയണോ എന്നുള്ള എനിക്കൊരു കൺഫ്യൂഷനുണ്ട്. പിന്നെ പറയാനുള്ള എളുപ്പത്തിനും കേൾക്കാനുള്ള സുഖത്തിനും രണ്ടുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു പോകാം. മാസ്റ്റർ ഫ്രെഡി, ഞാൻ സ്നേഹത്തോട് വിളിക്കുന്ന മാസ്റ്റർ ഫ്രെഡി എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ 21st ആനിവേഴ്സറി ആണ്, ഡോക്ടർ വരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ സത്യമായിട്ടും ഭക്ഷണപ്രിയനായ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ലഡു പൊട്ടി. പക്ഷെ പിന്നെ കാര്യത്തോടെടുത്തപ്പോഴാണ് കോവിഡ് വാരിയേഴ്സിനെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലെ ലഡു എല്ലാം പൊട്ടിയെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം ഞാൻ വന്നപ്പോൾ പ്രോഗ്രാംസ് കുറച്ച് താമസിച്ചെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറേ പ്രോഗ്രാംസ് കാണാൻ പറ്റി. എനിക്ക് തോന്നിയത് കുറേ ചെറിയ ചിത്രശലഭങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേജ് നിറഞ്ഞ് പറന്നാടുകയായിരുന്നതാണ്. അത് മിസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ ഒരു സങ്കടകരമായ കാര്യമായിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് വി ഷുഡ് സ്പെഷ്യലി congratulate the people, the teachers, the parents and the other staff who have done a great job. And I'm sure that it is not a one day's job or an overnight job.
It has been there for a quite long time. Otherwise, such a perfection from these small kids cannot be expected. ഞാനിത് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്കും ഇതേ കണക്കൊരു കുട്ടിക്കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത്. ഞാൻ പഠിച്ചത് ട്രിനിറ്റി ലൈസിയം സ്കൂളിലാണ്, ദേവമാതയിലെ പ്രിലിമിനറി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട്. അന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച മാസ്റ്റേഴ്സ്, ഞങ്ങൾ അന്ന് സാറന്മാരെ മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. ഇവിടെ സാറാണോ ടീച്ചറാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഏതായാലും അവരുടെയൊക്കെ പേര് ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. മാസ്റ്റർ ജോൺ, മാസ്റ്റർ ബെൻസൺ, മാസ്റ്റർ ഫോൺസേക്ക, മാസ്റ്റർ ഓറിയൽ ഫോൺസേക്ക, മാസ്റ്റർ ബൽത്തസാർ, മാസ്റ്റർ ശങ്കരപ്പിള്ള സാർ. ഇവരെയൊക്കെ ഓർക്കാൻ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നാൽ, ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ എത്ര യോഗ്യത എനിക്കുണ്ടെന്നറിയില്ല, എന്നിരുന്നാലും ആ യോഗ്യത കിട്ടിയത് അവരുടെ സ്നേഹ ശിക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ വളരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയുകയാണ്. ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കുറേ ടീച്ചേഴ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ടെറേഴ്സായിരുന്നു. എന്തിനായിരുന്നു ആ ടെറർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭയം അവരോട് എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ തോന്നുകയാണ്. കാരണം അവരുടെ ആ സ്ട്രിക്ട്നെസ്സും സീരിയസ്നെസ്സും ഒക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നെ ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചതും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഈ നല്ലൊരു സായാഹ്നത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഐ തിങ്ക് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഷുഡ് ബി സ്ട്രിക്റ്റ് ഇനഫ്. അതെൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണ്. കാരണം അത്രയും പിന്തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന അതാണ്. ദേ ഷുഡ് ബി സ്ട്രിക്റ്റ് ഇനഫ് ടു എക്സ്ട്രാക്ട് ദ റിയൽ ജിസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് യു, so that we will come out with flying colors. ആ ടെറർ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, നമുക്ക് എപ്പോഴോ നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭയം ഈ സാറന്മാരോട് തോന്നും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഐ എം റിയലി പ്രൗഡ് ഓഫ് ദെം ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഷുഡ് ബി. പിന്നെ ഒരു വാക്ക് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വന്തം കുട്ടികളെ പോലെ വളർത്തുന്നു, സ്നേഹിച്ചു വളർത്തുന്നു, ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും I would suggest to be a good friend of them rather than a real father and mother. കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് അവരുടെ വീക്ക് പോയിൻറ്റ്സ്, അവരുടെ സ്ട്രോങ് പോയിൻറ്റ്സ്, അവരുടെ എക്സ്ട്രാ ടാലൻറ്റ്സ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച കുറേ നല്ല ടാലൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് many of them will be the future celebrities. Such a performance അത് പരിപോഷിപ്പിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടുന്ന മാന്യന്മാരായ വ്യക്തികളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വേർഡ് ഫോർ മൈ ലിറ്റിൽ ചിൽഡ്രൻ, you are the future of India. The future of India is in your hands. All what you have to do is just keep trying. Try and make mistakes. If you don't make a mistake, it's a proof that you have never tried anything. Just believe in your instincts, believe yourself, work hard, and you can reach any heights you dream to be. Thank you. That's all for this evening. I don't want to be a hindrance between these butterflies and the other coming programs. Thank you so much. Thank you for giving me this opportunity. Doctor, please stay back to do the honors for last year's 12th standard students. First we have Harida A. The school topper, Harida A. Alicia Wilson Fernandez.
Amita D. Neeraj N. Abhishek S. Santya Ankal. Adira A.S. Abhimanyu S. Angel S. Philip. Akshay Krishna K.S. Jeevan Bobby. A.B. Ambiga. Pratip Krishna. As a token of our love and affection, I request our Principal Girija Ma'am to present a memento to Dr. Jinaraj Kumar. Thank you, Doctor. പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷകർത്താക്കളെ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ രക്ഷകർത്താക്കളുടെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുവാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചതിൽ ഏവർക്കും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷകരമായ, വളരെ ആനന്ദകരമായ ഒരു ദിവസമാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ഇവിടെ ഒത്തുചേരുവാനും ഈ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുവാനും അവസരം ലഭിച്ചതിൽ സ്കൂൾ അധികൃതരോടൊപ്പം ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നും പഠനം പൂർത്തിയാക്കി പിരിഞ്ഞുപോയ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഈ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. എന്തിനേറെ അവർക്ക് ക്ലാസ് മുറികളിൽ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സംസാരിക്കുവാനോ അടുത്ത് ഇടപഴകുവാനോ ഒന്നിലധികം കൂടുതൽ ദിവസം ക്ലാസ് മുറിയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുവാനോ പഠനം നടത്തുവാനോ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഏതായാലും ഈ അവസരത്തിൽ അവരെ കൂടി പങ്കെടുപ്പിച്ചു, ഈ സന്തോഷകരമായ ഈ വേളയിൽ അവരെ കൂടി പങ്കെടുപ്പിച്ചതിൽ സ്കൂൾ അധികൃതരെ ഞാൻ അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും നമ്മൾ കെട്ടകാലമെന്നും പഞ്ഞകാലമെന്നുമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന ആ കാലം പൂർണ്ണമായും അവസാനിക്കാറായി എന്ന് നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാം. ഈ ഉത്സവാന്തരീക്ഷം നമ്മളെല്ലാം വളരെയധികം സന്തോഷവാന്മാരാക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ട മെച്ചപ്പെട്ട പഠന സൗകര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം മികച്ച പാഠ്യേതര സൗകര്യങ്ങൾ കൂടി അവർക്ക് വേണ്ടി
സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂൾ അധികൃതരെ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും ഈ അവസരത്തിൽ സുദീർഘമായൊരു എൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല. എങ്കിലും ഈ കുട്ടികൾക്ക് അനുകൂലമായ മെച്ചപ്പെട്ട പഠന സൗകര്യങ്ങളും പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളും മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഒരുക്കുന്ന ഈ സ്കൂളിനെ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഈ സൗകര്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി മികച്ച വിജയം നേടി മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത വിജയം നേടട്ടെ എന്ന് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സുദീർഘമായ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള ഒരു സന്ദർഭമല്ല. നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇനിയും കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ നടക്കാനുണ്ട്. ഏതായാലും ഇതുവരെ മെച്ചപ്പെട്ട കലാപ്രകടനങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തിയ എല്ലാ മക്കൾക്കും ഇനി അണിയറയിൽ മെച്ചപ്പെട്ട കലാപ്രകടനങ്ങൾക്കായി തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എൻ്റെ ആശംസകളും അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. First B. Devanandan K. 2B. Mubashir N. 4B. Hima S. 6A. Alia A.S. 6B. Safna S. 6B. Muhammad Fadil 8. Abhimanyu B. 8. Hari Krishnan S. 9. Arya Sham 4B. English recitation first prize. Category 2 Adi Lakshmi P. 5A Bharatnatyam third prize. Tirtha Anil of 7B. Tirtha D of 7B. Tirtha D of 7B for English elocution, cartoon and essay English, and she was awarded the Kala Tilagam. Tirtha D of 7B, she got the prize for English elocution, cartoon and essay writing in English, and she was awarded the Kala Tilagam. Ananya Alvin of 7B for essay writing Malayalam. Category 3 Abhirami A.S. of Class 8 Bharatnatyam third prize. Ananya Anil of Class 9 Recitation Sanskrit third prize. Patriotic song Elisha Mary
of Class 8, Anora Anish of Class 8, Neeraja of Class 8, Hima G.N. of Class 8, Caroline D. of Class 10, Fatima Shahar of Class 8, Category 4, Gauri RS of Class 11 for essay writing English. Deepak S of Class 12 for cartoon. And Aksa Liz Abraham of Class 11 for anchoring. Trivandrum Sahodhya sports result. Category 2, 400 meters running race, Abhimanyu B of Class 8 won the second prize. Category 3, Andre Steve of Class 9 won the second prize for the 200 meters running race. Deepak S of Class 11 for cartoon. Now we have the prize for relay. Andre Blake of Class 7, Amjad G of Class 8, Abhimanyu of Class 8 and Abhijit of Class 8. Mrs. Susan Dionysus for the vote of thanks. Gratitude is the ability to experience life as a gift. Wear gratitude like a cloak and will fill every corner of your life. On an occasion of such great magnitude, thank you is all that takes to express gratitude infinitely. First and foremost, I would like to thank God Almighty for being the Alpha and Omega throughout this program. Truly, it is His grace that has led us thus far. We are grateful to our late chairman, Sri Churula Joseph Fernandez, who had a great vision in uplifting the people of this locality through the establishment of this temple of learning, what started as a simple endeavor in the arena of educational aspirations of a small locality of Kureepuzha has traversed a long way and has reached its 21st anniversary. I acknowledge our heartfelt gratitude to Reverend Mother Rexia Mary, Superior General of the FIH Congregation Kollam, for gracing this event with her presence and for her words of encouragement. I also thank our Chief Guest, Mr. Abhilash, Assistant Commissioner of Police, in his absence for accepting our invitation, but was not able to be here due to his busy schedule. I take this opportunity to express our earnest gratitude to Reverend Father John Prato, Director, Bishop Benziga Hospital, for gracing this occasion. Our special thanks to Dr. Jinraj Kumar, General Secretary, Indian Medical Association, Kollam, for being here today and sparing your time with us and for sharing your school days with us. Thank you, sir. A heartfelt thanks. I also give my heartfelt thanks to our ward councillor, Mrs. Girija Tulsidharan, who was not here with us, but has accepted our invitation to be here.
Parents are the backbone of our school. Their support and guidance has always been an inspiration for all of us. I extend my heartfelt thanks to our parent representative, Mr. J. Krishnakumar. Thank you, sir. Heartfelt thanks to Mr. George Fernandez, Managing Trustee, CJDF, Mr. Alfred Fernandez, Trustee, and Mr. Innocent Joseph, Trustee and Manager, for their instant support and guidance. Thank you, sirs. May I, on behalf of the school, thank all the distinguished invitees and sisters of the FIH congregation for accepting our invitation and being here with us today. Our deep sense of gratitude to our academic director, Frederick Leon, sir, a man with perfection in all actions, ever ready to walk extra miles to achieve greater dreams for the future of young minds, firm in discipline, but at the same time, gentle at heart. He has been the inspiration and driving force of this flawless event. Thank you, sir, for your continuous support. My heartfelt thanks to our principal, Girija ma'am, a very soft-spoken person who always stands by us. Thank you, ma'am, for your constant support and guidance. I also extend my most sincere thanks to the coordinators of the program, Mr. Sarojam and Mrs. Stella, for the dedicated coordination to make this annual day a memorable one. Such a function cannot be planned and organized overnight. This is a cliche statement, but it is very true. With due respect, let me thank each and every teacher whose effort has made this event a grand success. Let's thank all the beautiful teachers for their collaborative hard work. Thank you, dear teachers. Our sincere gratitude to our IT coordinator, Mr. Nitin Thomas, for the technical assistance rendered. Thank you, sir. We thank our non-teaching staff from administration, accounts, maintenance, and transport who have always rendered the best for us in spite of their tiring work. Our sincere thanks to all the volunteers who helped in maintaining discipline in the campus. I would also like to thank the people who work behind the scene to make this event happen, the stage setting, sound, and light arrangements. Life is to be fortified by many friendships. To love and to be loved is the greatest happiness of existence. Heartfelt thanks to you, dear parents, for your solid support and cooperation. Thank you, dear parents. Last but not the least, I thank you, my dear children. They require a loud round of applause, don't they? Our children who have been the heroes and heroines of this evening, I'm sure God will really bless them abundantly in spite of their sicknesses and their tiresome work they were all joyfully performing. We cherish you, dear children, and we love you. Once again, I thank you all.